Thank you very much for joining us here on Choose Who, Choose You Tuesdays. This is where I tell you stories about when I met some influential Zimbabwean people and how that had an impact on my life. We tell these stories in three parts: the person, the story, and the impact. And on today's story, the person is Jackson Madzimba. Well, who is Jackson Madzimba? Well, Jackson Madzimba is a broadcaster from Zimbabwe. He is well known right now, currently, for his work as a producer as well as a presenter on Zimbabwe's radio division's Capital 100.4 FM. But his career goes as far back as the early 2000s, as I remember it, from the days when he was still a presenter and producer on Sport FM, formerly Radio 1 and currently known as Classic 263. He has also worked on Machisamba's production team. That is Jackson Madzimba. What's the story? Well, the story happened when I was just in Form 2. I was supposed to go to Bulawayo on a train, and it was going to be my first train ride. It actually did become my first train ride. We were taking my grandma to my aunt's place, and I remember that we were myself, my aunt and her smaller baby, and then my grandmother. And because my grandmother was not feeling too well, she was quite ill, and also she was a very old woman, they had to book a sleeper truck on the train. So just maybe I'm talking to someone who has never been on a train before. So happens. And also because, and just for clarity's sake, mamiro angakaita train zema passenger dzaiva nema divisions, particularly matatu, quite yaizikanwa se economy, vamwaidedza kuti kumbombera. This is where you pay very little fares to board. Kwaiwanza kuzara maningi kuti ka waizara zvisingaiti. Koita a segment yainzi mustandard manga muri naniwo, asi maiti zarei mafezi acho anga akati kurei kupfuura economy, asi asina kunyanyisa hawo kuzoita exorbitant. And then finally pobva paita musleeper. Now musleeper taigona kuiconsider maybe as the business class. Maiwa nemibhedha waigona kubuka wapindako mutrain overarara, and considering kuti majeni mazhinji anyanya train anyanya kutravelwa usiku, especially the Harare Bulawayo route yanyanya kutravelwa usiku. Saka waigona kuti relax ako upinda musleeper mako orara mpato nembedha nemablanketi kwakuenda uzomuka makuseni uchisvika unenge uchimuka uchitoendera mberi neupenyu wako. So gogo and my aunt vakabva vapinda musleeper kuitira kuti gogo wawane kuzorora, because it's a long journey from Harare to Bulawayo. And because mari dzatsina kunyatsa kutikwanira zvakanaka, I also couldn't get my own space in a sleeper. So I had to get more standard nekuti nomakanga muri nani mbichana. So ndiri mustandard, I remember takanga tatifambe, but handichenyatsi kurangarira kuti takanga tafamba zvekusvika kure kupi. Uchiri usiku yo, somewhere pakati peusiku, ndakagara muzasi mangu pakaita pafloor chaipo metrain, apakanga pakagara paside pangu apakanga pakagara vamwe mai vechipostori vakapfeka hembe dzo dzechipostori dzewhite nedhuku ravo rechipostori rewhite, vakabata wangu vainetwana twakawanda. Saka wange waine kama kawaii saka wangu wakabata mumaoko nekuti mustandard macho maimboti zara, especially pamaholidays, nekuti maizara zvisingaiti. So ndakabva ndawapa seat rangu, maiva ndakavakwenya mai maswera sei mama, wakati ndaswera hangu waswerawo, ndikati munogona kugara yenyu, ndobva ndasimuka. Wakati ndawo waita basa mwana wangu, ndobva wasimuka
ndobva wagara pandakagara pai ndobva ndachimira manje muaisle yetrain. So I stood there for some while, I think maybe an hour or so as the train went. And after some time, there was a gentleman on this other side, just opposite to where I was sitting, now where I was standing. And the gentleman then scratched my side and said, young man, because ndandiri form 2, pa form 2 wangu ndane kamwe kakatsonga singaiti nandase ndichiri ndakatsonga hangu. So akabva ndikwenya, he scratched my side, said, young man, you can sit on my lap. Saka ndakabva ndagara pamakumbo pake. Paside pake paiva nemumwe musikana waitaura naye. So waitaura nyaya dzavo, wachidii, wachikurukura, wachifara, wachiseka. And zvavaitaura handinonyanyoita pay attention to it, zvakanyanyisa. Asi tazoti fambe ndakabva ndazomukwenya ndikati sorry ndokumbira kubvunza zvikanzi chii, ndikati nai munoshanda paredio, ndokubva andirambira zvikanzi no handishandi paredio. Nei wadaro? Ndikati ndangozvifungawo, and kutaura chokwadi zvava zvisingaenderani nenyaya dzandandanzwa achitaura, nekuti panyaya dzese dzavanga wataura dzadziri nyaya dziri social, zvazvisinei nemabasa. Saka handizivi, handicharangariri kuti ndakazvipika sei. Zvimwe kuda rangariri voice, asi even kunyange rangariri voice handainyanya kuteerera Sport FM maningi. Sport FM yainyanya kuteererwa nemadhara, because it's a classic station inenge ichiteererwa nemadhara chaiwo. So handicharangariri kuti nei ndakafunga izvo musoro mangu kuti anogona kunge achishanda paredio. Saka paakandirambira ndakangozvibvumawo, ndikati no, it's alright. Chitima ndobva chafambazve kusvika tasvika eDuburuwaya makuseni pai. Early in the morning, when we were just about to get off the train, Jackson got up earlier because I think there was a stop just outside town and then the last stop right in town. So at the stop just outside town, I would like to believe that's where Jackson dropped off. But he had not told me it was Jackson yet. When he was just about to get off the train, akabva asimuka pai. Ndobva vura handichazotaka mbachi watakavura muhomwe, handinyatsorangarwa takavura pai, but akabva azobudisa wallet. Kwakutora wallet yake, kwakubudisa card. Zvikanzi, young man, my name is Jackson Madzimba. I'm with Sport FM. Handinozomutaurira hangu asi musoro mangu makascreama kuti I knew it. Handichiziva kuti muchinda uyu ndewe paredio, ndazonzwa achiti Sport FM. Ndatarisa card rake pai. And ndikafara zvisingaita. I remember ndichizoedza kumufonera, ndasvika kumba chizonditsanangurira kuti anoshanda namai Chisamba, and a lot of things. And it was a wow moment for me. I think in my life it was the first time I met a public figure, a popular Zimbabwean. It probably was the first time ever when I was in Form 2. So now talking about the impact that it had in my life. I had always been interested in things related to broadcasting, like for the most part. But I had never really thought about radio that much. In my mind, I always thought about TV. That's where I always had a desire to be. I say when I finish school, what I want to do is I want to pursue a career on TV. But when I met Jackson Madzimba, I kind of shifted my focus. I don't know, for some reason, just that simple meeting had a great impact on my life and the perspective I had on what I wanted to do. You see, from then on I told myself, no, I have 10 goals. I want to be on radio. And I started to work hard even in school towards getting on radio. It wasn't an easy journey for me to eventually land a role on radio, but all through this time, for me to then make that decision and for me to keep on with it, as difficult as it was to try and find a spot on radio, I remember that the desire in me was birthed that very day in December, way back when I was still in Form 2, when I met Jackson Madzimba. Thank you very much for watching Choose Who, Choose You, Tuesdays. I will keep on telling you more of these stories, and some of the stories that you should be expecting will include stories about when I met Tinashe Mtarisi, stories about when I met Sevia Kasukuere, stories about when I met Apatisani Sibanda, and other
influential and popular Zimbabwean people. Thank you very much for watching. Please remember to subscribe to the Ndini Babawako YouTube channel and click on the notification bell so that you keep on receiving notifications whenever I release a new story.